Yes. Okay, all of you, good evening, everyone. This is Shrikant from Excel Vidyarthi, all of you. So right now we are going to discuss the orthographic projections of planes. Okay. So today we are going to discuss the planes, discuss about the planes means we are going to discuss about the two-dimensional bodies. In the previous class, we have seen one-dimensional body. One-dimensional body in the sense, nothing but a single line we have seen. Okay. So if we join different lines, if we join all the lines in a regular shape, it becomes a pentagon. You know very well. Pentagon is a combination of 5 lines. Hexagon is a combination of 6 lines. Am I right? So rectangle is a combination of 4 lines, and a square is having again the 4 lines combination having equal sides. Therefore, the point is what you know. If you join the if you join 2 points, I told yesterday clearly. If you join 2 points. If we join 2 points, you'll be getting a straight line. If we join the lines, you'll be getting the planes. If we join planes, you'll be getting solids. And when solids look velali, we have to go for the planes. For planes, we have to go for the lines. And for lines, we have to go for the projection of points. So points are over, lines are over. Now we came to projections of the planes. So the first plane, all of you listen carefully. The first plane, what I am trying to take is nothing but a pentagon. A pentagon tiskunna. Okay. So I will draw the figure. I will draw the figure of pentagon. You have to say to which plane it is parallel and to which plane it is perpendicular. Okay. I will repeat everything. No need to worry. Some students are new in this class. Chala important class. Chala important class. This అర్థమైతే మీకు సాలిడ్స్ వస్తాయి. Okay. E class nunchi definitely you will be getting a question, one full question semester exam. Any branch, any college, any university in the entire Indian country, projection of planes question is confirmed in the semester exam paper. Okay. If it is for 15 marks full question will be getting definitely, or 14 or 16 marks it can be. Okay. Now just see here. I am drawing a pentagon in this way. So side number 1, side number 2. Okay. 1 second. Right. Next, this one is again side number 3, side number 4. Okay. And this one is what? The side number 5. Okay. So can you see all of it? This becomes simple pentagon or not? Perfect. So pentagon draw chesam. Now tell me all of you, this pentagon is parallel to which plane and perpendicular to which plane? How can you identify? అదే ఇక్కడ డౌట్ అంతా అదే. ఇప్పుడు ఈ పెంటగల్ ప్లేన్ అనేది వర్టికల్ ప్లేన్ కి ఎలా ఉంది, హారిజాంటల్ ప్లేన్ కి ఎలా ఉంది, ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం వినండి. ఓకే. సో ఐ మార్కింగ్ దిస్ పాయింట్ లైక్ దిస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సమ్ పాయింట్ ఏ, నెక్స్ట్ బి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే. సో బి, సో సి, దిస్ వన్ ఈజ్ డి, అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ద పాయింట్ ఈ వి కెన్. ఓకే. సో నౌ టెల్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, by looking at this body, మీరు ఈ బాడీ కనుక చూస్తూ ఉంటే, కెన్ ఐ సే దట్ ఏ, బి, సి, డి, ఈ మొత్తం 5 కార్నర్స్ ఉన్నాయండి. ఈ 5 కార్నర్స్, ఓకే, ఈ 5 కార్నర్స్ అన్ని కార్నర్స్ కూడా వర్టికల్ ప్లేన్ లో ఉన్నాయి, అవునా కదా? ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ వాట్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు సే? సో all these 5 కార్నర్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ లయింగ్ ఇన్ ద వర్టికల్ ప్లేన్. ఈ కార్నర్స్ అన్ని కూడా వర్టికల్ ప్లేన్ మీదనే ఉన్నాయి కాబట్టి therefore this is parallel to what? Vertical plane. Again I am repeating all of you. ఈ పెంటగన్ అనేది ఈ వర్టికల్ ప్లేన్ కి ప్యారలల్ గా ఉంది అని ఎలా చెప్తున్నాం అంటే, ఈ 5 కార్నర్స్ నుంచి వర్టికల్ ప్లేన్ కి డిస్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది సేమ్ ఉండాలి. అది 0 అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు. Now can I say finally all of you, all the 5 corners are equidistant to the vertical plane or not? Yes. Therefore I can say this is perfectly parallel to what? The vertical plane. Okay. Perfectly parallel to vertical plane. But what is the position of this plane with respect to HP? Respect to HP alone. Very simple. No need to by heart anything. Very simple. Do one thing. Chinna pani cheyandi. Simply draw the projector lines. Number 1, number 2, and number 3. If you observe carefully,
these projectile lines are perfectly perpendicular to horizontal plane or not? Check change. Can I say all of you that this angle is 100% 90? I can say or not? 190. Okay. At the same time, there is nothing but 90. This is 90. Okay. So therefore, I can say definitely what happens, in this case. So this is definitely perpendicular to horizontal plane and perfectly parallel to vertical plane. Okay. Therefore, this is the projection of a plane parallel to VP and perpendicular to HP. Got the point, all of you? Okay. So doubts మీకు చాలా వస్తాయి. మీ doubts అన్ని క్లారిఫై చేస్తాను. కొంచెం టైం పడుతుంది. Just listen. Okay. Now, what is the front view? Front view ఎక్కడి నుంచి చూస్తారు? ఎక్కడి నుంచి చూస్తారు చెప్పండి. ఓకే. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది? మన ఆబ్జెక్ట్ ఇది. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడైతే ఉందో దాని ఆపోజిట్ లో మీరు ఉండాలి. ఓకే. దట్ మీన్స్ ఐ కెన్ సే దిస్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ యువర్ అబ్జర్వర్. అంటే మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. And you have to see the object definitely in this direction. ఈ direction చూడాలి. Now tell me, in the front view, this entire pentagon is visible or not? అంటే పెంటగన్ ట్రూ షేప్ ఏంటి? ట్రూ షేప్ ఇది. ఈ ట్రూ షేప్ ఎక్కడ కనబడుతుంది మీకు? ఫ్రంట్ వ్యూలో కనబడుతుంది. అది పాయింట్ మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోండి. వాట్ అబౌట్ టాప్ వ్యూ? జస్ట్ అబ్జర్వ్ టాప్ వ్యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్లీ. ఓకే. సో ఇది బాడీ కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ దీని పైనుంచి చూడాలి. అంటే దిస్ షుడ్ బి యువర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద బాడీ. మీ బాడీ పొజిషన్ ఇలా ఉండాలి. ఓకే. దేర్ఫోర్ ఐ కెన్ సే డెఫినెట్లీ దిస్ ఇస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ యువర్. You have to see from this direction. Okay. So front view, top. అరే మీరు పైనుంచి కనుక చూస్తే tell me all of you what is visible and what is invisible. చెప్పండి all of you. మీరు పైనుంచి కనుక చూస్తే A is visible, E is visible, D is visible, but C is not visible. Why C is not visible? ఎందుకంటే ఈ కింద C ఉందండి. ఓకే. we have C below E. ఈ కింద C ఉంది కాబట్టి ఓకే, you cannot see this C. At the same time A కింద B ఉంది కాబట్టి A is visible but B is invisible. Where you can see all the points. In the front view you can see all the points. In the top view only you can see A, E and D. Okay. So I hope you understand why A is visible, why B is invisible. అదే ఒక లైన్, ఇది AB అనుకోండి, ఇది AB అనుకోండి. అరే ఇది పాయింట్ A, ఇది పాయింట్ B. పాయింట్ A, పాయింట్ B. You see from the top view what is visible? A is visible but B is not visible. Am I right? ఎందుకని? Because B is exactly below A. A కి కింద B ఉంది కాబట్టి A is visible, B is invisible. If it is B, it is A. In the top view, B is visible, A is invisible. But in the front view, if you are seeing from this direction, in the front view, both A and B, all the points are visible. Okay. Now tell me all of you, what is visible in the top view? So A is visible, E is visible, D is visible కాబట్టి ఏం చేద్దామంటే ఒక లైన్ డ్రా చేద్దాం. Just see all of you. Can you see? This is the top view. I'll explain no need to. Okay. So top view లో just points and mark చేయనివ్వండి. So A is visible but B is invisible. Invisible points are represented in the brackets. ఇది ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ కాన్సెప్ట్, ఇది అంటే ఇది ప్రిన్సిపల్స్ ఇవి. సార్ నేను చేంజ్ చేస్తాను సార్ అంటే అవ్వదు. ఓకే. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్విజిబుల్ జస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ద బ్రాకెట్. Okay. So now E is visible but C is invisible. Again D is visible. That's it. Okay. Now ingoti cheptanu vinandi. In the top view we are saying that A, E, D, these three corners are only visible, but in the top view which sides are visible for you? Totally how many sides are there? 1, 2, 3, 4, 5. In the top view, in these 5, how many sides are visible? How many sides are invisible? Yes, in the top view, AE is visible. This side is visible. This is also visible, but this is not invisible. So this is actually invisible. This is not visible. So why this is
why this is invisible? ఇది చూడాలి అంటే ఇది అడ్డు వస్తుంది, అంటే ఈడి కింద డిసి ఉంది. Therefore you cannot see this one because this one is in between you and the body. Okay, so again I'm repeating all of you, ed is visible but this dc is not visible. ఎందుకని? because here we have an object. Next ఇదేంటండి? ae is visible, ae is visible, okay, but bc is invisible. okay, bc చూడాలి అంటే ae అడ్డు వస్తుంది. therefore finally ఏంటంటే ఈ ఉన్న 5 sides లో ae is visible, ed is visible, dc is invisible, bc is invisible. మరి వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? టాప్ వ్యూలో, ఈ టాప్ వ్యూలో అసలు మనకి ఈ సైడ్ కనబడదు, ఈ పాయింట్ ఒక్కడే కనబడుతుంది. ఈ సైడ్ కనబడదు, పాయింట్ బి కనబడదండి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఏ ఆఫ్ బి. సో ఫైనల్ గా మనకి టాప్ వ్యూలో మీకు వచ్చేది ఏంటంటే ఈ 2 లైన్స్ మాత్రమే మీకు విజిబుల్ అండి. ఓకే, సో ఈ లైన్ కి ఇది ప్రొజెక్షన్, ఈ లైన్ కి ఇది ప్రొజెక్షన్. జాయిన్ చేస్తే మీకు స్ట్రైట్ లైన్ కనబడుతుంది టాప్ వ్యూ నుంచి. ఓకే, అన్ని అర్థం అవుతాయి. అంటే నేను చెప్పిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 పాయింట్స్ చెప్తే ఒకళ్ళు 7 అర్థం అవుతాయి, ఒకళ్ళకి 9 వస్తాయి, ఒకళ్ళు 10 పాయింట్స్ అర్థం అవుతాయి, కొంతమందికి అసలు ఏం అర్థం కాకపోతే చెప్పలేము. బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మాక్సిమం ఫర్ యూ క్లియర్లీ. ఓకే, సో మనకి ఇంకా చాలా కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ మీ క్లాస్ అయిపోతుంది, 40 minutes క్లాస్ అయిపోతుంది. ఈ 40 minutes లో మీకు చాలా పాయింట్స్ వస్తాయండి. ఓకే, రాగానే వెంటనే అర్థం అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ ఏ గాడ్ అండ్ యు ఆర్ నాట్ ఏ గాడ్. ఓకే, నో నీడ్ టు వరీ. బట్ వింటానికి ట్రై చేయండి, హ్యావ్ సమ్ పేషెన్స్, దెన్ యూ కెన్ స్కోర్ ఫుల్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్. సో ఎక్సెల్ విద్యార్థి is promising you. Okay, but you have to listen to the class for full time. You have to spend some time మీకోసం ఇదంతా. Okay, now I am drawing projections. Projections అంటే ఏంటి? Drawing the front view, drawing the top view is called as projections. So ఏం చేద్దాం? వెరీ సింపుల్ అండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ డ్రా చేయండి all of you. Okay, దీంట్లో మీకు చాలా డౌట్స్ వస్తాయి, నేను చెప్తాను మీకు అన్ని క్లియర్లీ. సో దిస్ ఇస్ ద కేస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, ఎక్స్వై లైన్ ఇప్పుడు చెప్పండి రే, ఇదే ఎక్స్వై లైన్, దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్వై లైన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్వై లైన్. ఓకే, సో ఎక్స్వై లైన్ కి అబోవ్ వీ హ్యావ్ ఎ పెంటగన్, రైట్? ఓకే, సో ఏం చేద్దామంటే ఓ పెంటగన్ డ్రా చేద్దాం. అంటే ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఎగ్జామినేషన్ లో మాత్రం ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇదంతా మీరు డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. అంటే ఇదంతా మీరు డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు డ్రా చేయాల్సింది ఇదే ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సో అదంతా మీరు ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ కీప్ ఇన్ ద బ్రెయిన్, దట్స్ ఇట్. అంతే, బ్రెయిన్ లో పెట్టుకోవాలంతే. దట్ ఈస్ ద పిక్చర్. ఓకే, ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ వాట్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు సే? దిస్ ఇస్ ద కేస్. వన్ సెకండ్. ఈ లైన్ డ్రా చేస్తే బెటర్, ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ డ్రాఫ్టర్ కదా. వన్ సెకండ్. This one is 3 and this one is 4. Okay, so just see the points all of you. This one is A. Are you చూస్తున్నారు ఇక్కడ? A B C D E. So మనం డ్రా చేసే ఫ్రంట్ వ్యూ కాబట్టి ఫ్రంట్ వ్యూ will be always represented with dash points. A dash, B dash, C dash, D dash and then E dash. Okay, so draw the projectile lines all of you. Lines draw చేద్దాం. Very simple. So 1, 2 already draw chesam, this becomes 3. You can just see I am drawing projectile lines. వీటిని projectile lines అంటారండి. ఈ projectile lines ఎప్పుడు కూడా లైట్ లైన్స్ ఉండాలి. అంటే you have to draw with 2H pencil. ఈ పెన్సిల్స్ గురించి నేను చాలా వీడియోస్ చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ. You can check the previous videos. Okay, so therefore I can say this becomes what you know all of you. This becomes the simple top view. Okay, yes, tell me what are the points visible for you? Okay, so this is actually A of B, so E of C ఇదేంట్రా అంటే nothing but the point E. Okay, అయితే ఇంకో పాయింట్ చెప్తా. What is the meaning of a projectile line? Okay, projectile line is generally a line which is connecting the front view and the top view. ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ కనెక్ట్ చేసే లైన్స్ ఏవైతే ప్రొజెక్ట్ లైన్స్ అంటారు. ఇంకోటి కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని మీరు ఇక్కడి నుంచి చూస్తున్నారు కదా. ఓకే,
సో జనరల్లీ మీరు చూస్తున్నప్పుడు మీ ఐ రేస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ప్రొజెక్టర్ రేస్ అంటారు, అది మనకు అవసరం లేదు. ఆ పాయింట్ వద్దు, కొత్త పాయింట్స్ కాబట్టి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం, అవన్నీ వద్దు. జనరల్గా ఎగ్జామినేషన్ కావాల్సింది చెప్తాను. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఐ కెన్ సే క్లియర్లీ. ఓకే, సో ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ టాప్ వ్యూ. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ జస్ట్ సే వన్ థంబ్ ఇవ్వండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇప్పుడు అసలైన డిస్కషన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది. ఓకే, ఓ థంబ్ ఇవ్వండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ కమ్ ఆన్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. Everybody has to give a thumb. Any doubts, you can just raise your hand. Any doubts, raise your hand. Come on, make it fast. My response త్వరగా ఇస్తే I will go for next. Make it fast, all of you. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Okay, yes. I hope you are following the class, all of you. I hope you are following. Thank you, all of you. Now the discussion starts. Okay, tell me, all of you, this Pentagon is right or not? అసలు పెంటగన్ కరెక్టా తప్ప, కరెక్టా రైటా? ఒకటి ఏమంటాయంటే, మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఒకటి ఏమంటాయంటే, సార్ వై యు ఆర్ డ్రాయింగ్ ద పెంటగన్ ఇన్ దట్ వే సార్? ఎందుకు ఇలా డ్రా చేస్తున్నారు సార్? ఐ విల్ డ్రా ద పెంటగన్ ఇన్ దిస్ వే సార్ అంటాడు. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ వాట్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు సే? ఐ విల్ డ్రా పెంటగన్ హియర్ లైక్ దిస్ సార్. Okay, so if you observe carefully here, one second. Okay, projector line. Okay, mark some points of your wish. Any points you can mark. Okay, so for example, this one is A dash, B dash, okay, C dash, D dash, E dash. ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ. కెన్ యూ సే వాట్ ఈస్ విజిబుల్ ఇన్ ద టాప్ వ్యూ, ఆల్ ఆఫ్ యూ? టాప్ వ్యూ చూడండి ఒకసారి, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద టాప్ వ్యూ క్లియర్లీ. ఎస్, ఇన్ ద టాప్ వ్యూ E is visible, D is visible, C is visible, but you cannot see A. Why we cannot see A? Because this line is in between the observer and the point here. Okay, ఈ పాయింట్ చూడాలి అంటే ఈ లైన్ అడ్డు వస్తుంది, అలాగే ఈ పాయింట్ చూడాలంటే ఈ లైన్ అడ్డు వస్తుంది. అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నామండి, ఇంకా చెప్పాలంటే దిస్ బికమ్స్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వర్, రైట్? ఓకే, అరే అబ్జర్వర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఈ పాయింట్ నేను చూడాలి, బట్ వీ హ్యావ్ ఎ సైడ్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్. యూ కెనాట్ సీ దట్. దట్ ఈస్ ద పిక్చర్ వీ కెన్ సీ. ఓకే, సో therefore I can say what are visible and what are invisible. Just see here. So this becomes actually the perfect top view, all of you. Okay, therefore what happens, so E is visible. One second. Right, so E is visible, A is invisible, D is visible, B is invisible, C is visible. Okay, నా డౌట్ ఏంటంటే, చాలా జాగ్రత్తగా వినాల్సిన పాయింట్ ఇది. ఎగ్జామినేషన్ లో అందరికీ వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే, వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దిస్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్, రెండు కరెక్టేనా అన్న చూడాలి. ఓకే, మై జస్ట్ సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇనిషియల్లీ వీఆర్ డ్రాయింగ్ విత్ దిస్ ఫిగర్. ఇది మన అజంప్షన్. ఓకే, సో దీనికే ఈ ఫిగర్ డ్రా చేసాం, అంటే ఈ అజంప్షన్ తీసుకుని ఈ ఫిగర్ డ్రా చేసాం. ఎగ్జామినేషన్ నో నీడ్ టు గో ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇది అవసరం లేదు ఎగ్జామినేషన్, ఇది మన అండర్స్టాండింగ్ కోసమే. ఎగ్జామినేషన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దిస్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్ ఈజ్ మై డౌట్. ఓకే, రైట్, ఈ రెండు కరెక్టేనండి, ఈ రెండు కరెక్టే. బట్ ఎగ్జామినేషన్ లో హీ విల్ స్పెసిఫై ద కండిషన్. జస్ట్ చెక్ క్లియర్లీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇన్ దిస్ ఫిగర్, ఇక్కడి నుంచి ఉందాం, ఈ ఫిగర్ లో కెన్ ఐ సే పాయింట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ దట్ దిస్ సైడ్ ఏబి కనబడుతుంది అందరికి, దిస్ సైడ్ ఏబి is parallel to xy or not? In this pentagon, this side AB is parallel to xy. Projection of lines, నిన్న చాలా క్లియర్గా చెప్పానండి. నిన్న చెప్పాను, మొన్న చెప్పాను, చాలా క్లియర్గా చెప్పా. అక్కడ నేను చెప్పాను పాయింట్, when a line is parallel to xy, this is parallel to both the planes అని చెప్పానండి. Now can I say a point all of you that this is the projection of a pentagon such that one of its side is parallel to
both HP and VP or not? Again, I'm repeating all of you. This is the projection of a pentagon. This is the front view of a pentagon such that one of its side, and ఉన్న 5 sides లో any one of the side is parallel to XY. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే I can say all of you, this is perfectly parallel to what? Both HP and VP. ఈ కండిషన్స్ కనుక తెలియకపోతే ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ పాస్ అవడం కష్టం. ఓపెన్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, ఇవి అర్థం చేసుకుంటే you can score 100 marks also in engineering drawing. I am giving guarantee for you. Okay, therefore I can say this is parallel to HP and VP. ఇది అప్పుడు ఇస్తాం అంటే వాడు ఎగ్జామ్ లో అడుగుతాడు, draw the pentagon. వినండి, draw the pentagon in such a way that one of its side is parallel to both the planes. అంటే ఇది డ్రా చేయాలి. మరి ఇది ఎప్పుడు డ్రా చేస్తాం? when you will draw this one, ఈ సైడ్ చూడు ఎలా ఉందండి, ఈ సైడ్ ఎలా ఉంది చూడండి ఒకసారి. కెన్ ఐ సే దట్ this side is 100% perpendicular to XY or not? అంటే ఏంటి? పర్పెండిక్యులర్ టు హారిజాంటల్ ప్లేన్ అండి. మీరు కొంచెం బ్యాక్ వెళ్ళి చూస్తే ఒకసారి ఈ సైడ్ చూడండి, ఈ సైడ్ ఉందా, ఇది ఈ సైడ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సైడ్ కంపల్సరీగా మీకు ఎలా ఉందండి చూడండి ఒకసారి. చూడండి, ఇది దేనికి ప్యారలల్ ఉందిరా? దేనికి ప్యారలల్ ఉంది? వర్టికల్ ప్లేన్ ప్యారలల్ ఉంది. సైడ్ అన్న ఎడ్జ్ అన్న ఒకటే. ది సైడ్ ఈస్ ప్యారలల్ టు VP, బట్ ద సేమ్ సైడ్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు HP. Again I'm repeating, projection of a pentagon with one of its side parallel to vertical plane and perpendicular to horizontal plane. You see this angle, ఈ లైన్ వర్టికల్ గా ఉంది, హారిజాంటల్ కదా, పర్పెండిక్యులర్ అవుతుంది. therefore I can say all of you, ఈ ఫిగర్ మనం ఎప్పుడు డ్రా చేయాలంటే definitely we have to go for the condition that is nothing but what, you know, one second ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను మీకు. so this is the case and so this is such a beautiful class అండి. ఇవి రాకపోతే సింగిల్ ఇంక్లైన్ రాదు, సింగిల్ ఇంక్లైన్ రాకపోతే డబుల్ ఇంక్లైన్ రాదు, డబుల్ ఇంక్లైన్ రాకపోతే సాలిడ్స్ రావు. ఓకే, అరే ప్లేన్స్ సాలిడ్స్ నేర్చుకుంటే డ్రాయింగ్ పాస్ అయిపోవచ్చు. 3 క్వశ్చన్లు వస్తాయి డ్రాయింగ్ ప్లేన్స్ సాలిడ్స్, 3 క్వశ్చన్లు వస్తాయి. 3 × 15 45 మార్క్స్ కళ్ళు మూసుకొని వస్తాయి. బట్ కొంచెం నేర్చుకోవాలి. ఒక్కసారి అర్థమైంది అంటే ఇఫ్ యూ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ వన్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, you can never forget these topics. Okay, anta beautiful subjects. Now just see here, this is the case all of you. Okay, so where we can have a line parallel to vertical plane and perpendicular to horizontal. This is the picture. Okay, so examination lo ee condition what specify chestadu. If he specifies this condition, you have to draw the pentagon like this. Okay, so if he specify this condition, you have to draw the pentagon like this. What condition emi specify చేయలేదు అనుకుందాం, అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి? You can draw any one of the pentagon, అది మీ చాయిస్. ఓకే, సో ఫైనల్లీ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్? ఇదేంటిది యాక్చువల్ గా? లైన్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ ఉండొద్దండి. లైన్ అంటే ఏ సైడ్. నేను సైడ్ గురించి చెప్తున్నాను అండి. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ టోటల్ పెంటగన్. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ టోటల్ పెంటగన్? కెన్ యూ సే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ టోటల్ పెంటగన్? చెప్తారా? వెరీ సింపుల్. పెంటగన్ parallel to VP and perpendicular to HP. This is the case. Very important. Beautiful conditions these are. Are you following all of you? Right. So this is the case all of you. So therefore this is the case. Again I am repeating all of you. So a pentagonal plane surface parallel to VP and perpendicular to HP. Okay, అయితే మళ్ళీ ఒక డౌట్, సార్ we have to start with the
ఫ్రంట్ వ్యూ ఆర్ టాప్? నేను ఫస్ట్ ఏం చేశాను చెప్పండి, ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా, టాప్ వ్యూ డ్రా చేశాను. వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ వీఆర్ ఎండింగ్ విత్ ద టాప్ వ్యూ. వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ఫ్రంట్ అండ్ వీఆర్ ఎండింగ్ విత్ ద టాప్ వ్యూ. సార్ మనం ముందే టాప్ వ్యూ డ్రా చేసి తర్వాత ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేయొచ్చా? అసలు అవకాశం ఉందా చూడండి. అరే కెన్ యూ డ్రా దిస్ లైన్? ఇది అసలు ఫస్ట్ డ్రా చేయగలం మనం. ఈ లెంత్ మీకు తెలిసారా? ఈ లెంత్ తెలుసా మీకు? ఈ లెంతే కదా ఈ లెంత్. ఇది తెలిస్తే ఇది ఇక్కడ రాస్తాం. ఎవడా పని చేయడు. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకున్న ఆల్ ఆఫ్ యూ, చిన్న పాయింట్ చెప్తా వినండి. ఒక ప్లేన్ గనక, అది పెంటగాన్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఒక ప్లేన్ గనక వర్టికల్ ప్లేన్ గనక ప్యారలల్ గా ఉంటే, ఆ వర్టికల్ ప్లేన్ మీద మనం డ్రా చేసే వ్యూ ఏంటండి? ఫ్రంట్ వ్యూ. On the vertical plane, you will be drawing front view. On the horizontal plane, you will be drawing top view. Okay, therefore start with the front view. Again, I'm repeating all of you. If any plane is parallel to vertical plane, start with the front view. If any plane is parallel to horizontal plane, start with the top view. So therefore, దీంట్లో point ఏంటంటే, we have to start with the front view and we have to go for the top view. What is the reason? Because it is perfectly parallel to what? Parallel to what? The vertical plane. And on the vertical plane, we will be always drawing the front view. ఇవన్నీ మీరు బై హార్ట్ చేయాలని నేను చెప్పట్లేదండి. ఇది ఒక కాన్సెప్ట్, 1 by 1 లింక్డ్ అన్నమాట ఇవన్నీ. బట్ ఐ నో క్లియర్లీ ఒకటే పాయింట్ అండి, మీరు ట్రూ షేప్ ఎక్కడ చూస్తారు? అసలు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? పెంటగన్. ఈ పెంటగన్ ఆబ్జెక్ట్ మీకు ఎక్కడ ఫుల్ కనబడుతుంది, ఎక్కడ క్లియర్ కనబడుతుంది? యూ కెన్ సీ పెంటగన్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. స్టార్ట్ విత్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ, దట్స్ ఇట్, ఓవర్. ఓకే, therefore this is the case all of you. ఓకే, ఇంకొక డౌట్, సార్ మీరు పెంటగన్ ఇలా డ్రా చేస్తున్నారు కదా సార్, సార్ నేను పెంటగన్ ఇలా డ్రా చేస్తాను సార్. డౌట్స్ వస్తాయి, మనం మనుషులం కాబట్టి చాలా డౌట్స్ వస్తాయండి. ఓకే, సో ఇది ఎక్స్వై లైన్ అండి. ఒక్క నిమిషం, ఇది ఎక్స్వై లైన్ అండి. సార్ నేను పెంటగన్ ఇలా డ్రా చేస్తే, ఇది మీరు డ్రా చేశారు కదా సార్, నేను పెంటగన్ ఎలా డ్రా చేస్తాను సార్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, చూద్దాం ఏముంది. వాడు ఇలా చేస్తానంట, 1, ఓకే, మళ్ళీ 2, నెక్స్ట్ సెకండ్ సైడ్, దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. Yes. Now tell me all of you, these right or not? Pentagon? Yes, these is also right. Idanna okay. You can observe all of it clear. These two are same. Okay. Anyway, you can draw. అంటే ఇప్పుడు ఈ సైడ్ ఉంది చూసారా, ఈ సైడ్ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను, తప్పులేదు. This point came here. You can draw anyway like this. Okay. Now you tell me all of you, if you have any doubts, you can just raise your hand, please, everybody. నా డ్యూటీ అయిపోయింది. ఇంకా చాలా కండిషన్స్ ఉన్నాయి. Don't leave the classroom. Yes. Any doubts? Raise your hand. Come on, make it fast. Yes, 1 second. Yes, Raj. Sir, okay, question explain చేయండి సార్. ఏంటమ్మా? ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. ఎప్పుడమ్మా? ఇప్పుడా? ఎస్ సార్. అది కాదు, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ వరకు మీకు డౌట్ ఉందా? నో సార్. అది క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత 8 o'clockకి అడుగుతాను, అప్పుడు చెప్పండి. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ మీకు డౌట్ ఉందా? బికాస్ అందరినీ ఆపలేం కదా క్లాస్లో, బికాస్ ఇవాళ టాపిక్ అయిపోవాలి క్లాస్లో. అందుకని లెట్ మీ కంప్లీట్, తర్వాత చూద్దాం. 8 o'clock, ఒకవేళ 8 o'clock పాసిబుల్ అవ్వకపోతే కనుక యూ జస్ట్ సెండ్ పిక్చర్ టు మై వాట్సాప్, నేను సాల్వ్ చేసి పంపిస్తాను. ఓకే, నో నీడ్ టు వరీ. రైట్, థ్యాంక్ యూ. Any more doubts, all of you, please? Any more doubts? Okay, shall I go for next condition? Okay, right. So this is the case actually for a line parallel to, sorry, for a plane parallel to VP and parallel VP perpendicular to HP. That is okay. Now all of you just see. Now I am going for second condition, Andy. A plane parallel to horizontal plane and perpendicular to vertical plane. Okay, 1 second.
Right. Parallel to HP and 2 VP. Okay, so that is the case, all of you. So tell me, what is the plane we shall take? Or rectangle this kunnamandi. That rectangle is in such a way. Draw చేస్తున్నానండి. 1, 2, 3, and this one is fourth side. Okay, so this is the case, all of you. Right. Can you see what is the condition here? Sare chuddam. Okay, so point A, B, C, this one is what? D. That is the case. Okay, yes. Tell me, all of you, what is this position? Can I say it is completely lying in HP or not? Okay, this is completely lying in the HP. ఇది HP మీద ఉంది కాబట్టి ఇది HP కి parallel గా ఉంది. Okay, and if you just draw the projector lines in this way and in this way, can I say that 100%? Can I say that 100%, all of you, this angle will be 90 degrees or not? Check, all of you. 90. You are definitely 90. Am I right? Okay, right. So since it is projectile lines are perpendicular to VP, definitely I can say that this is perpendicular to VP, but parallel to what? HP. You understand the condition of it clearly? It's perfect. Now tell me, what is the position of the observer? Observer position ఏంటి? Okay, అరే ఇది బాడీ కాబట్టి దీనికి ఆపోజిట్ లో మీరు ఉండాలి. అంటే దిస్ ఈజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ. మీరు ఇక్కడి నుంచి చూస్తున్నారు, ఇది మీరు చూస్తున్నారు అంతేనండి, all of you. Yes. And since you are seeing in this direction, tell me, all of you, what is visible and what is invisible? Can I say, if you see in this direction, can I say that C is visible but B is not visible, or we can say B is invisible? Okay, D is visible but A is invisible. మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, C is visible, B is invisible. ఎందుకని? B is behind C. D is visible, A is invisible. ఎందుకని? A is behind D. There is a picture. Okay, now tell me, all of you, in the front view, what we can see? Yes, in the front view you can see only this side. ఈ సైడ్ మాత్రమే మీకు కనబడుతుందండి. Okay, therefore ఏమవుతుందంటే, if we just draw the front view, what happens? This becomes the line. Only just a single line is visible for you. Okay, and this is nothing but what? Simply we can take it as, okay, so D dash, next one is what? This one is C dash. What is invisible? A dash is invisible. At the same time, I can say B dash is also over. Therefore I can say, finally, this one is the front view, that is over. Okay, and what about the top view? This is my body, and this is the body we have, and this becomes the case. Okay, now tell me, all of you, in the top view, what is visible? In the top view, this entire rectangle is visible. Am I right? Top view lo rectangle మొత్తం కనబడుతుంది, ఫ్రంట్ వ్యూ లో ఓన్లీ ఈ సైడ్ మాత్రమే కనబడుతుంది. కొంతమంది డౌట్ వస్తాయి, ఎలాంటి డౌట్లు వస్తాయండి సార్?
మీరు ఇంత మూల నుంచి చూస్తారంటే ఇంత లోపల నుంచి చూస్తారా ఏంటి సార్ అంటే పోనీ అలాగే చేద్దాం మీ డౌట్ ప్రకారం. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ విల్ ఆస్క్ దీస్ డౌట్స్. ఫస్ట్ ముందే రాస్తున్నానండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి 1 సెకండ్, ఇది ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద కేస్ వి హ్యావ్. ఓకే, సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ చూడాలి ఇది పొజిషన్. ఓకే, సో ఫైనల్లీ దిస్ అ టాప్ వ్యూ అండ్ దిస్ అ ఫ్రంట్. అయితే ఒక డౌట్, while drawing the projections, so please tell me all of you, we have to start with the front view or top view is my doubt. Front view తో స్టార్ట్ చేయాలా, టాప్ వ్యూ తో స్టార్ట్ చేయాలా అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ. ఏం చేద్దాం చెప్పండి. XY, yes, one second, let me complete here, I will explain no it to. Okay, so we have to start with the front view or top view. Please tell me. There is a picture here, very simple. In which view you can see the true shape of the object? I can see the true shape of the object. 1 second. I can see the true shape of the object only in the top view. Then start with the top view, then go for the front view. Am I right or not? In the previous case, you can see the entire true shape of the Pentagon in the front view. Therefore, we are starting the front view and we are ending with the top view. Okay, and what about this one? Here we have a rectangle. This is completely visible in the top view, but not front view. What is visible in the front view? In the front view, you can see this line only, but in the top view, you can see the entire rectangle of you. Okay, that is the case. Now just see here, all of you. I am drawing the top view first of all here. I hope you are following, all of you. So this is the rectangle we have, and all of you. Rectangle we have. This is the picture. Okay, just draw the projector lines, all of you. 1, 2. That's it. Okay, so now marking the points here. Okay, so A, this one is B, C, this one is D. Okay, so what is visible in the front view? Just a straight line is visible in the front view. అంతే కదా. సో పాయింట్స్ చెప్పాను చూడండి, ఇక్కడ ఏం పాయింట్స్ రాసాం చూడండి వస్తాం. D dash of A dash, C dash of B dash, అయిపోయింది అంతే. Therefore, I can mark it as definitely. Now, D dash of A dash. So next thing is what, C dash of, 1 second, D dash or A. Next thing is nothing but C dash of B dash in the case. అయితే కొన్ని డౌట్స్ వస్తాయి సార్ in the examination, sir, actually you are saying, sorry, actually sir, you are saying that this body is lying in the HP. Are you following what I am trying to say? చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ రెక్టాంగిల్ మొత్తం HP మీద ఉంది ఇప్పుడు, lying on HP. Sometimes what happens, this rectangle will be some distance above HP. Rectangle will be some distance above HP. Above HP now ఏమవుతుందండి? ఏమవుతుంది? Some distance above మార్క్ చేస్తారు. Mark some distance above. That's it, over. Okay, we just mark some distance above. There is a picture we can have. Distance mark చేయండి. Above distance ఇస్తే మార్క్ చేయండి. Okay, ఏమి ఇవ్వకపోతే we just place on XY. Okay, no need to worry, all of you can see the questions there. So this is actually the vertical plane, and this is actually the horizontal plane we have all of it clear. It's a picture. Vertical plane and horizontal plane is the condition of the problem we can have. There is the case we can have. Okay, I will explain doubts, no need to worry, just wait here. Okay, now I'm having a question for you. In this rectangle, we have 2 short sides and we have 2 longer sides. In 4 sides lo, can I say these 2 are short or not? Short, and these 2 are long. Tell me, all of you, how we are drawing the rectangle here. We are drawing the rectangle in such a way that the longest sides are parallel to XY line or not? Array, important points I'm saying, very important points I'm saying, repeating all of you. Okay, longer sides are parallel to XY means what? Longer sides are parallel to both HP and VP. But what about short sides?
this is perpendicular to xy. Means what? Just now I told. This is what? Parallel to horizontal plane and perpendicular to HP. Perpendicular to VP. Check all of you. Just see. Now see this side. How the shortest side is? Are short short ఇప్పుడు ఈ సైడ్ అనేది ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్ ప్యారలల్ ఉందా లేదా? ఇది షార్ట్ సైడ్, ఇది హెచ్పి, ఇది సైడ్, ఇది ప్లేన్. కెన్ ఐ సే దిస్ షార్టెస్ట్ సైడ్ ఈస్ ప్యారలల్ టు హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఆర్ నాట్? yes. Therefore this is the projection of a rectangle such that the shortest sides are parallel to HP and perpendicular to vertical plane. Or we can say one of its sides or longest sides are perfectly parallel to what? Parallel to what? XY line, or parallel to both HP and VP, we can say. Okay, I'm having one more question for you. I'm having one more way of drawing the same question. Okay, for example, just see, sir, I will draw the pentagon in this way, sir. For example, just see XY. Okay, sir, not pentagon. Sir, I will draw a rectangle like this, sir. You know, all of, if you draw a rectangle in this way, what happens? You know, the entire problem will be changed. Okay, but the thing is what, you know, just see here, I'll explain. So A, B, C, you don't need to worry about the points. You can take some 1, 2, 3, 4 also, no need to worry. You can take some 1, 2, 3, 4 also, no need to worry. Okay, this is the case. So how much in point these things are, you know? One projector, second projector. Okay, so ఇప్పుడు చెప్పండి all of you, this is the one, this is the, okay, can I say all of you that B dash of A dash is visible, at the same time C dash of D dash is visible? Am I right? Therefore can I say a point all of you that this becomes the front view or not? So front view, definitely this is the picture all of you, definitely we can say. So ఇప్పుడు చెప్పండి examination లో, when you will draw this pentagon and when you will draw this pentagon, definitely I can say one point all of you that so in this case, yes, in this case one of its longest side is parallel to both HP and VP. Okay, but when you will draw this one, when one of its longest side, again I'm saying longest side is parallel to HP and perpendicular to VP. Chala ee marute, they will just strike off. Sir, actually, see, sir, actually we should draw this rectangle, we should draw actually. If you draw this one, they will just strike off and they will not award even a single mark for you. That is the problem with the drawing. That is the problem with the engineering drawing, all of you. So be careful, all of you. You can score full, you can get pass, that is okay. As అర్థం కాకుండా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళామంటే మాత్రం మొత్తం పోతుంది. సో జాగ్రత్తగా ఉండండి all of you. Therefore I can say parallel to horizontal plane and definitely we can say perpendicular to vertical plane, provided I'm speaking about what actually? I'm speaking about what? Longest side, please. I'm speaking about the longest side. Longest side. Shortest side you know already. No need to draw. No need to write again. See, for all the planes I cannot say. I cannot say for again hexagon, again for square. I cannot say. Okay, so this is just something like the classes which will clear the all basics and fundamentals. Okay, you can just compare with other planes. So either rectangle kabatti square ki ide condition, pentagon ki ide condition, hexagon ki ide condition. Anything definitely we can say. Okay, there is no use. Just tell me your doubts. Kamaljeet, 1 second. Yes, Kamaljeet. Yes, sir. Like my doubt is if the can you come left? Yes.
it is like completely parallel to, like it is HP. coinciding with HP, right? Lying on the ground or lying on Ground. HP. Hmm. But what if it is like some, you say 20 millimeters above the Above HP? distance. Then what we shall do? Very simple. If this is 20 mm above, okay, so this front view will be above 20 mm. That's it. So how to draw in figure, sir, in this projection? This is not required. No, we should draw. We Yes, should yes, draw. it's not required. Yeah, The not one, the required. projections. So what you will do? Just draw a line of 20 mm height. Okay, Okay. 20 mm height we will be drawing. Okay, then this has to become your okay. If it is lying some distance above, if this will become your front. That's it. Okay. But the like top view will be below the HP only. That will be below HP only. Like Because this lying. my main doubt is Hmm. top This view is always below HP and front view is always above VP. below XY line. Oh, yes, yes, sorry, sir. Below XY and top Yeah, front view is always above XY. yeah. That is in case of first angle projection. I told projections of points no for you day before yesterday. Projection Yes. of points. In the projection of points, I told that when a body is lying in the first quadrant, see this body is lying in first quadrant now. Oh, yes, 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 yes. Quadrant number one. It is only first Quadrant, angle. Okay, yes. yeah, 1, 2, 3, 4. Quadrant number 1, 2, 3, 4. Where if a body is lying in the first quadrant, front view will be always above XY and top view will be always below XY. Sir, in the exam we will only get this first angle only, no, sir? First angle only. Otherwise, he will specify. If nothing is mentioned, he will specify. He will specify definitely. Above HP and in front of BP means above HP in front of BP means definitely we can say. Okay. Okay. Like 90% it is front first angle only, no, sir? Yeah, yeah, First yeah. quadrant only, no, sir? In Yeah, exam? yeah, yeah, yeah. Okay, sir. Thank you. Yeah, yeah. Vijeta, you're asking something? You said parallel to HP and perpendicular to VP, no, right? No, sir. Parallel to HP and these That rectangle is. yeah, total plane. Total plane. Yes, sir. Yes, sir. Total And plane. AB side is parallel to VP, no, sir. AB side is parallel to both HP and VP. Side AB is parallel to Both HP and VP. VP. Yes, sir. VP also. Because it is parallel to In the XY. Pentagon case, you said that if yes, sir. In the Pentagon case, if you said that if one side is parallel to both the planes, it is parallel. No, no, no. You said it's perpendicular to VP also, no, sir? No, no, no. The thing is actually where we have seen the Pentagon, we are drawing the Pentagon in this way. Check it. 1 second. I will eliminate the confusion. So this is XY. We are drawing the Pentagon in this way, right? 1, 2, 3, 4, and this one is 5. Okay. Now this is actually Yes, sir. XY line, XY. Now this side is Perpendicular to XY. parallel to HP, that is okay. Parallel to HP and perpendicular to V. That is the case. Understand, Vijeta? Okay. Yes, sir. Right. Any more doubts you can ask all of you? Everybody. Everybody, if you have any doubts, you can just ask. Two participants raised the hand. Who is that? Niharika. 1 second.
Yes, Niharika. Sir, in the middle figure, middle line on the XY, the line on the XY should not be dark. Dark. ఒక్క నిమిషం మీరు మళ్ళీ క్లియర్ గా చెప్పండి అమ్మా ఒకసారి. Middle figure. One second.